ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ FTX ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ CEO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ 6 ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। US ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ FTX ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। SEC ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ FTX ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ FTX ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ CPR ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵੈਂਟਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ US ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 10:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਡੈਲ ਰੋਡ ਤੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ CPR ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 20 years. Whoa. You know, when we voted to set you all up, no one ever thought it'd be over 260,000 people. No one thought it'd take up, but you've done an incredible job. Mr. Secretary, I came for a simple reason, to say thank you. Thank you for welcoming me back here today, as well as 20 years. Mr. Secretary, you're a true patriot, as dedicated your career to protecting and serving the American people while upholding our nation's laws and standing up for American values. Because when I think of this department, I think of it in that way, standing up for American values. I'm so grateful for everything, Mr. Secretary, you've done and all of you do for our country and for the whole world. You know, every 9/11, I think about a friend of mine
named Davis Cessna from Delaware. The year before 9/11, I was watching television it was in the summer, and I was watching television in my recreation room looking at my grandkids in the swimming pool. And all of a sudden they broke in and they showed someone sitting on the banks of the Delaware and Chesapeake Canal, or the C&D Canal, Chesapeake and Delaware Canal. And he had his head in his hands, and they said that he had just lost his youngest son because what happened was the small boat they had, hit a piling that was just below the water. The child was down in the hull, down by the hull. Anyway, he died. And he picked up the phone. He was dialing the phone. And as I watched him dial the phone, my phone rang. He was calling me to tell me what had just happened and ask what he should do. ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਈਨਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। When it comes to how these drugs, surgeries, and procedures are truly impacting our kids, most of the time, we're just not getting the truth. We're told over and over and over again by those on the far left that they're safe. We're told, don't worry, the kids will be fine, and the potential side effects are, at worst, minimal. And if you stand up and ask questions, well, you're unfairly labeled as intolerant or transphobic, and you're attacked and censored. So today, let me be clear. In a world that's upside down when it comes to doing right by our kids, Mississippi will once again fight to keep our state right side up. And that's why Mississippi will also, once again, follow the science and keep our kids safe. To the Mississippians watching today, here are just some of the indisputable facts being covered up by those looking to experiment on our children. First, the FDA has not approved puberty blockers for stopping normally timed puberty in youth experiencing gender dysphoria. Second, despite what some claim, these non-FDA approved drugs can lead to a range of potential negative side effects, including low bone density, altered adult height, and impaired special memory. These types of experiments often lead to a disruption of basic reproductive functions and ultimately infertility. ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਲੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੂਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I'm going to close my eyes and pretend you're clapping for me. Please have a seat. I think they like you. That's what I think. You see this senator right here? If in fact you were not picked to be the next Secretary of Labor, I would be run out of town. First of all, let me say, I don't know, I see a lot of members of Congress here who are strong. And by the way, they've got a full day today. They're supposed to be in Baltimore for a caucus up there. And I don't want to start reading out names in case some aren't here, but you've had overwhelming support in the caucus.
in both the House and the Senate, I might add. And I'm joined by Vice President Harris, and who chairs the White House Task Force on Work Organization and Empowerment, to ensure that every worker has a voice and the ability to exercise their sacred right to organize. That's a big deal, the right to organize. You know, for the last 2 years, Secretary of Labor, and I assume he knows something about hockey. I asked if he'd take me with him, but he wouldn't. Chris, he thought I'd be the hockey puck. Anyway, look, it matters. I promised to be the most pro-union president in presidential history. I'm going to put this down. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।